Hello everybody, nungai ko ngasi aina cover tawdoriba skin issue or skin ki topic se fungal acne ki matang dane ado video se dongni ni isang amdabagi potharu bagi kitang thengdo ure to mayam waro biroi video se am sangdana ba directly hawrase. First fungal acne se mayamna magi common maming hai tare fungal acne haina khangna bagi wane ado magi aseng ba maming di Malassezia folliculitis kawe ado hai bade kitang nungai te ko ado Malassezia folliculitis se magi aseng maming ne ado mayamna normally fungal acne haina khangna bagi wane ba ado ma se akoina normally thungba acne dagi khene keno da acne se bacteria dagi cause torok pane aina su mamagi video da hai kre ado acne sina bacteria na cause torok pani fungal acne sina yeast na fungus na cause torok pane ba mai sida aduga acne the makta sarapa acne gi towards acne prone skin the market torok pa skincare products sing season raga Malassezia se phagadabu natte aduna Malassezia gi keno treatment su normal acne prone skin dagi di tongale ado ai mathang hajerake Malassezia folliculitis se ma se thawre kyam ka hena thokpa gumba adagi di humang yam ka hena thokpa gumba jaga se yam togale adi laibak gumba adagi di khadang gumba adagi di khoigi samkhung gumba da yam togale adagi di adai mai dana taba atopa part sa haraga na khoigi nangan adagi lengjum thabak singum ma pas de yam togale akhoi miyoy bana hingna bagi namakta chak hingjang chari sumaina fungus sing Malassezia cause to holi ba yeast fungus sing se moi gi su machinjak oi na moida moi gi machinjak oi ri bagi source se hai tari akhoi gi humang adegi di akhoi gi excess oil sing se moida di machinjak oi ba adu adegi di fatty acid kumba se su moida machinjak oi adegi di Malassezia se sanaroi sing athlete su yam tawgali aduga humid yam wang ba jaga da leiba kan su tawgali aduga Malassezia tawre hai matung da humid wang ba jaga da chatlaga su ya henjen bagi chance yam wang aduna si mangaire Malassezia gi samlapa aduga normally acne gumba taw matang da doctors gumba da chatpa matam da ko antibiotic gumba se prescribe tawgal ba because antibiotic hai di antibacteria habne antibacterial habne ba aduna acne da di work tawi because acne se bacteria na form taw bane but for Malassezia or fungal acne da di antibacteria gumba thana ba su yawe marmak da ai gi thengnarak pa client tu gi matung ina ain haije bwane ko ado antibacteria se fungal acne da di changes propangam de because magi hawrak pham du khetna banina mayam gyan tabe ko adumaina fungal acne ga acne normal acne gi difference adune aduga fungal acne da di keno anamba matam da yam hakachaba itchy we yam na phawe normal acne da di adu kya phaugan de ko ado fungal acne da di itchiness oi base kya adum phaugal do yengo matan da sum bani se yamna difference kya yam difference laita da yamna confusion yamna pibdo mingonda fungal acne ga normal acne ka se music karam ba ingredients yari mukhe avoid to godaba no have the I share to jar age ahan bada fatty acid se samna mingwena khara higher bada stearic acid lauric acid linoleic acid oleic acid linoleic acid gumba common fatty acid se yari ke avoid to haninge adu kai gino have matam da fatty acid singi su carbon chain length nam le ko carbon chain length in magi numbering le adu 11 to 24 gi manung da leba fatty acid se khoi gi fungal acne or Malassezia gi da yariba fungus sing de moi de machinjak oina oi aduna moi ne hena adu myam do adu gi carbon chain manung da leba fatty acid thing do season na bakanda moi da machinjak oi bini ne hena grow to we bako aduna CRM makai sigi common fatty acid se kena to be avoid to be baduga product amal leba matam da su ingredient pa matam da confusion khar lai tar ga di adum Google la changaga so for example lauric acid ke carbon chain se lauric acid se phadara pharodira se khangre ko then Google la changaga carbon chain length for lauric acid hani yenga ga tholakane adu lauric acid ki carbon chain length se 12 ne ko do ngasai sin re da 11 to 24 sigiri manung chali da aduna sumaina avoid to ga da ko adegi di ani su bada ferments haraga na keno anam matam da ferment se yam popular oi se galactomyces hai ba fermented ingredients yam ka popular oi ma se yam hydrating oi anti aging ki su yam phai adegi di bright skin brightening ki su yam phai adegi di acne da su yam phaba ferment amane ba but keno da di fungal acne da di magi fungus se da di moi se
हेना ग्रो तौबद मतेंग पांगली मोइदा कई हानि मचिनजाक अमा ओइहलेबा aduna fermented ingredients here ke avoid to biba or fermented ingredients ta khwai degi maru in avoid to doi se galactomyces sinem ko adegi mathang the esters se skincare ingredients yeng matan the esters se kamaina identify tawni hai taragadi esters se yari makhai moi se moi gi ending se ate hena ATE na luiba se oiga level na ester se avoid to biba daidi mathang da coconut oil se marai khara mana mi khara na marai lakya coconut oil is good or antifungal fatty acid yawe haina but adu do chume but to a certain extent because coconut oil sida octanoic acid na mi yawe ma se antifungal ne ba naturally antifungal ne ba but coconut oil da sigi octanoic acid yawe se supna degi 7.1% ne yawe se adegi di ngasai ge ne season roi da ba acid maming pan ki ba lauric acid yawe ko lauric acid se coconut oil ma gi chang se am wang ne yawe ba like 47% to some say 51% smaina am chang wang na yawe ba do ngasai gi antifungal acid octanoic acid 7.1% khaktang du gi yenga season agadra or season agana go high gi ba lauric acid chang yam na wang na yaw ba lauric acid sigi yenga season rate bra adi ai na yam high gi mathau ta re mayam hena gyan ta min taramani ko adai coconut oil se magi ke hai tare mahut amale MCT oil hai na sigi oil se season na ai kai gino have matan da hosik pan ki ba lauric acid chang yam wang na yaw gi do coconut oil da MCT oil se di lauric acid se yaw de ba MCT oil se kaino ne ba coconut oil gumbane ba but just the difference is lauric acid yaw de high bagi one aduna su coconut oil se room temperature da tham matam da phamjan drama di stable oi de ba am saraga na mahi lang thokpa adumai stable oi de ba aduna MCT oil se di stable oi mari room temperature da su adum magi legada ba form da dum legale aduna if you want an option for coconut oil and or if you want to use an oil MCT oil use to high bagi one ado aina si high na market tegi chatlaga or any source tegi MCT oil layerga season of hibernati but I'm just giving an option if you want to use an oil adagi mineral oil season bayai the third option na squalane oil squalene na tiko squalane ega khenabne squalane se plant derived squalane oil season bana yamna phai because skincare industry sida tonai se shark liver oil legi squalane sumba su yam yawe aduna maram oiraga all over the world shark myam siri ne ba aduna in a way to contribute to the environment shark liver oil gumba se avoid tausi myam aduga 100% plant derived squalane oil se magi kana bayam na lei aduna squalane oil se adugumba plant derived olive oil dagi sungak pagumba yamna thoe Indian brand khara da hiraga Dr. Seth Indulgio mo any squalane oil lebne adu try to be a product to link to makha da hapjarake adagi di squalane oil se the ordinary 100% plant derived squalane oil lebne adu su try to be adu squalane oil gi option sing haitaragadi adu hum the picture adagi di treatment gi matang se lak se bako treatment sida ahan bada season of yai se sulfur clay mask ko mayam thokone sulfur ya upot se season of yai sulfur clay mask adagi di BHA beta hydroxy acid se it's a way of chemically exfoliating your skin ado chemical exfoliant beta hydroxy acid kuma yaw base or beta hydroxy acid se can in the form of salicylic acid ta yamna yaw baliko aduna salicylic acid kumba yawa product sing season bayai adagi mathang da honey ka propolis ka skin care product ta honey yawa propolis yawa season bayai but aina kana articles me am pa matam da ko organic 100% organic honey do adu do cotton bud lauraga infected area do da tayraga minute kun muka thamaga mai ta thopi ba adumai to busu yamna effective oi haina pa je do ai samak ta di fungal acne do tawdamina like self trial do di tawdri ko adu do yamna effective oi haina ai gi reliable source khara dagi aina article me am parak padagi keno to bune do me am try tawraga yengbiyo 100% organic honey do ni ko adagi di last treatment option da in hydro se ketoconazole high ingredient se ketoconazole se dandruff shampoo da yam yogole not all dandruff shampoos but dandruff shampoo khara da
ketoconazole se yawe ado moi se 1% kumba yawo leba ko ado America da din Nizoral na shampoo blue machu ki bottle oi bane yamna popular oi ba ado kai ado ga swai da na ne Johnson & Johnson gi su Nizoral shampoo tho e di high pharmacy da yam assurance people ngamde ado pharmacy da tho e na di ai pau khara di lowe do phangdabra do di I'm not sure but admaina ketoconazole yaw ba 1% ketoconazole yaw ba shampoo sing duk mind to gani have tam da maida 10 minutes kumba thamaga haidi infected area do dang teraga 10 minutes kumba thamaga mai ta thokpi ba admaina ketoconazole se yam kane do ketoconazole se ointment oin su thoi ba ko pharmacy da 2% oi ba moina do 2% to oi banina minute to kitang ointment ni na dum teraga thammu na di haye do kaino haitare 10 minutes kumba dang thamga mai ta thoga like no makalaga no masisnaraga dumaina hana trial to haninge ointment to dum teraga thammu haidaraga su kaino ne ba ketoconazole do 2% yaw banina ai gi mot di dumaina step by step kitang build up to buduna phai na khale ko aduna dumaina ketoconazole se try to bio fungal acne de to ke matik effective oi bane ba maina treatment gi section da disile record skin care gi matang lak matan da ina hide se less is more skin care product se adukke matik market the varieties of skin care product hoye but aina hide se less is more ko yari makhai yam minimalist skin care routine ama semgat piu adune hena kanagani na khale to like skin care se mayam thoe na skin care to ba yam phai hai na overdo to bu su kem kana deba aduna skin care to ba matam yam minimal in thambiu aduga double cleansing method da aina alamba matam da recommend to bu oil cleanser na adu fungal acne gi case se di oil cleanser se skip to biraga cleansing water gumba mana hana sunscreen dirt ma'am do break down toraga water based low pH cleanser mana continue to ba adu maina suggest to ningi otherwise other skin care steps singi dum loina mane but to batabu ingredients aina ngai sizinagano high hiba ingredients sing do adu avoid to bio duga skin care se yamna minimal oina thambiu aduga adum phajarakani skin issue myam leibado like it takes time aduna matam kitang pbo thajaba thamo dedicatedly skin care routine do dum follow to and don't forget sunscreen kaubigano because sunscreen gi lakpa ya skin damage se do kematik yame aduna fungal acne gi oina de video se matang se loi sanjare makhata ba video adum semjarake mayam gi top request huzik engon da lai se dry skin ga tukhong lauk thokpaga adegi di pigmentation ga hyperpigmentation ga gi video ne adoi matang handakti katang suthu na dum semjara age isa su khara nuai re aduna mayam matang se video se loi sanjare do mathangi ai video dong thengna se